Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire incroyable, un moment où l'arrogance rencontre la sagesse. On me transforme une situation tendue et inoubliable. On parle de l'interview légendaire de Bruce Lee en 1971, face à un journaliste qui pensait pouvoir le ridiculiser. Harold Jennings, un intervieweur connu pour son arrogance et sa langasserie. Croyait Chuail allait facilement déstabiliser si gamin du kung fu. Mais si Chuail n'y savait pas, c'est Chuail faisait face un véritable génie. Préparez-vous pour une histoire que va vous captiver, vous inspirer. Et peut être même changer votre façon de voir les défis. Restez avec nous, car cette vidéo va être épique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de cette interview. Et abonnez-vous si vous aimez les histoires que montrent comment la sagesse peut triompher. Allons-y. Le contexte. Un Buddy Digo en 1971. C'était un après-midi brûlant à Los Angeles en 1971. Les rues vibrant sous la chaleur écrasante. Mais à l'intérieur du studio 8B, l'ambiance était encore plus intense. Les projecteurs du plateau de télévision illuminaient la scène, projetant une lumière presque violente sur les fauteuils au l'un esfronner du homme qui était opposite. D'un côté, Harold Jennings, 53 ans, le roi incontesté interviews télévisées, avec son accent britannique raffin. Son sourire narquois et son talent pour déstabiliser ses invites. Harold était une légende dans le monde médias. Pendant plus de 3 décennies, Illinois avait interrogé de chefs d'État, de lauréats du prix Nobel, de stars de Hollywood, et même de génies scientifiques. Personne n'y lui résistait. Sa méthode, une combinaison de sarcasme, de questions pièges et d'une assurance à toute épreuve. Ce jour-là, il était convaincu que l'interview serait informelle. Après tout, que était son adversaire? Un jeune acteur de 31 ans, connu pour ses films d'action et ses coups de pied spectaculaires. Bruce Lee, pour Harold, en était un produit de Hollywood, un artiste martial que surfait sur un veille de popularité. Ce gamin n'y tiendra pas 5 minutes. Avait lancé son équipe en adjustant ses crevets dans la loge. Dans les coulisses, l'atmosphère était électrique. Melanie, un jeune assistant et réalisatrice d'à peine 22 ans, serrait son porte-documents contre elle, nerveuse. Elle avait entendu parler de Bruce Lee, non pas seulement comme acteur, mais comme quelqu'un qui avait formé de stars comme Steve McQueen et James Coburn. Elle chuchota à Joe, le cameraman. Tu savais Chuail était bien plus un cascadeur? Joe haussa les épaules. Peut-être, mais Harold pense que c'est juste un mec avec de bonnes relations publiques. Melanie jeta un coup d'œil à Bruce, que s'y tenait à quelques mètres, en train de s'étirer comment. Vêtu d'un costume gris modeste et de mocassins noirs. Illinois semblait détendu, presque à l'heure. Pas un once de nervosité. Pas un émotif superflu. Just une présence. Melanie n'y pouvait s'empêcher de ressentir une étrange fascination. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans son regard, que semblait dire, je suis prêt, mais je n'ai rien à prouver. Harold, lui, était dans son élément. Il arpentait la loge avec une assurance militaire, les bras croisés, un sourire en coin. Il avait une réputation à tenir, et il adorait les défis. Bruce Lee? Pour lui, si en était un nom de plus à ajouter à ses listes de conquêtes verbales. Il avait déjà fait vaste de politiciens chevrons et de intellectuels de renom. Un acteur que donnait de coups de pied, n'y l'impressionnait pas. Pourtant, les producteurs avant insistent pour cette interview. La popularité de Bruce explosait. SES Films comme The Big Boss, faisant sa comble, ETSES cours de martial arts adorant de célébrités et de curieux du monde entier. Harold avait accepté à contre-cours, convaincu que Chuail pourrait démonter ces phénomènes en direct. 10 minutes avant le début de l'émission, Harold s'approchait de Bruce avec un sourire narquois. Alors, c'est vous l'homme qui casse de planches avec SES Deutz? Vous allez fracasser la table basse, j'ai pose une question trop profonde? L'enquête
Anaclada rire don lavoix. Bruce le regarde comment. Un léger sourire aux lèvres. J.E. prefer la conversation à la confrontation. Répondit-il doucement. Harold éclata de rire. Commençai venait d'entendre un blague. Oh, Illinois spirituel. N+. C'est vie être amusant. En essa loinet. Il lanka un regard à Melanie. Que franca les sourcils. Ne vous inquiétez pas pour Louis, murmura-t-il à Bruce. Il est un provoqueur. Bruce hocha la tête. Son regard toujours paisible. J'ai any suis pas en ours, dit-il. Je suis de l'eau. Melanie cligna de you, déconcertée par la métaphore, mais une étrange sensation la traversa. Quelques chose dans la voix de Bruce, dans ses serenite. Le sait présager que cette interview n'y serait pas comme les autres. Dans les coulisses, elle keep essafari. Les technicians adjusting les lumières, les caméras étaient en position, le public, en quarantaine personnes. Prenez place dans un silence teint d'anticipation. Le panneau en direct, essa luma. Le générique de Evening Reflections retended. Harold Esavanka sur le plateau, son assurance intact. Prêt à dominer. Bruce Louis, suivait avec un démarche fluide, presque imperceptible. Il salua le public d'un léger signe de tête, assit, et attended. La butterie allait commencer, mais pas celle que Harold imaginait. Le début de l'interview, Harold lance à l'offensive. Le générique essatignat. Et la voix de Harold Jennings résonna dans le studio. Bienvenue Evening Reflections. L'émission aux nous allons au-delà de gros titles. Ce soir, nous recevons un star international de l'action et maître de arts martiaux, M. Bruce Lee. Le public applauded. Un mélange de curiosité et d'enthusiasme. Bruce assit, son visage calm, presque impassible, tandis que Harold, avec un sourire incoin, lancate son premier coup. M. Lee, vous avez ébloui le public avec vos coups de pied spectaculaires et vos scenes de combat torse nu, mais parlons de substance. Vos films, c'est du spectacle, non? Est-ce que vous apportez de plus profond que le prochain blockbuster d'action? Dans les coulisses, Melanie retint son souffle. L'attaque était direct, presque méprisant. Harold voulait déstabiliser Bruce des les premières secondes. Le réduire à un simple acteur de films d'action. Le public, Louis, attendait. Curious de voir comment qu'en pour ses paresses physiques, allait répondre à une question aussi intellectuelle. Mais Bruce n'y s'y pas. Il juste tranquillement le bouton de sa veste. Son regard pose sur Harold. Pousse, d'une voix claire et mesurée. Illinois répondit. Ce n'est pas une question de combat, mais d'apprentissage. Le combat, c'est vouloir vaincre quelqu'un d'autre. Les arts martiaux, c'est vaincre les limites en soi-même. Un murmure parcourait le public. Quelques personnes hochèrent la tête. Intrigues. Harold Louis laissa chapper un petit rire, comme pour minimiser la réponse. Poétique, j'ai vous l'accord. Mais quand vous projetez quelqu'un par-dessus votre épaule, vous pensez vraiment à dépasser vos limites. C'est juste une chorégraphie bien répétée? La question était un piège, un tentative de ramener Bruce à un rôle de simple cascadeur. Mais Bruce prend un seconde, comme s'il offrait à Harold le respect d'une pause avant de l'encourager. J'ai pensé à l'équilibre, au flux, au timing, dit-il. Pas pour avoir l'air impressionnant, mais pour exprimer quelque chose de vrai à travers le mouvement. Harold haussa un sourcil, légèrement déstabilisé, mais il n'y laissa pas de mentir. Vous faites passer pour une danse alors. Lanka-t-il, un sourire sarcastique aux lèvres. Bruce inclina légèrement la tête. Son regard toujours calme. C'est pour l'être, mais c'est aussi une question de survie. Et la survie, c'est la chose la plus honnie que soit. Une tension subtle est installée dans la pièce. Le public, d'abord passif, communicate pencher en avant, captive. Les technicians Melanie, Joe, et même l'ingénieur Lumière, semblaient oublier leurs tâches pour écouter. Quelque chose d'inattendu s'y passait. Bruce n'y contentait pas de répondre. Il redéfinissait,
les règles du jeu. Harold, senten que son approche initial ne fonctionnait pas, decided to pousser plus loin. Vous avez parlé d'être comme l'eau. C'est son bien, très philosophique, presque comme une phrase tirée d'un biscuit chinois. Mais tu sais que c'est vraiment dire? Le tony tate mon cœur, presque provocateur. Melanie, dans les coulisses, griffon un nervusement sur son carnet. Elle sentait que Harold sous-estimate son adversaire, etc. la rendait nerveux. Bruce Louis, essayait tourner légèrement vers Harold. Son regard plus direct, mais toujours dénué de choléra. Lo es adapté, dit-il. Versus la don en tasse, elle devient la tasse. Versus la don en thier, elle devient la thier. Lo es humble, mais es puissani pour eroder de montagnes. Un silent stupefait envahit le studio. Meme Harold cligna de you. Près de court par la simplicite et la profondeur de la réponse. Le public Louis, était suspendo a chacamoti. Melanie se ligna la phrase dans son carnet, le stylo tremblant légèrement. Harold tenta de reprendre la main. C'est très philosophique pour quelqu'un ou pour défense de mœurs à cause de poing. Marmonita-elle. Cherchant à regainer du terrain. Bruce, toujours aussi calme, répondit. Vous n'y voyez que le coup de poing. Vous n'y voyez pas les années de discipline silencieuse derrière. À ce moment précis, quelque chose changeait. Harold, habitué à contrôler ses interviews, sentait un léger fissure dans son assurance. Bruce n'y jouait pas s'il en SES règles. Il n'y s'y défendait pas. Illinois n'y contradictait pas. Il transformait chaque question en une opportunité de partager une vision, une philosophie. Melanie, backstage, murmura à Joe. Il est en train de retourner la situation sans même hauser le ton. Joe hocha la tête, impression. Ce type est un arme, mais pas ce qu'on attendait. Harold, déterminé à n'y pas perdre la face, changeait d'angle. D'accord, admittance. Mais les arts martiaux, c'est violent, non? Vous parlez de discipline, mais au final, c'est du combat. Bruce n'y bronca pas. La violence. C'est un pouvoir mal utilisé, répondit-il. Les arts martiaux enseignent le contrôle. Sur votre corps, votre ego, vos instincts. Chaque émotion était pose précis. Comme un coup pour avec une précision chirurgicale. Harold serra la mâchoire. Il n'avait pas prévu que Bruce soit aussi articule, aussi intouchable. La manie en puissance. Bruce prend le contrôle. À ce stade, l'interview prenait un tournure inattendu. Harold Jennings, l'homme qu'avait fait trembler de politiciens et de intellectuels, s'y retrouvait sur la défensive. Bruce Lee, avec son calme Olympian ETSES réponses d'une clarté disarmante, transformait l'échange en quelque chose de plus grand que un simple duel verbal. Le public le sentait. Les technicians le sentaient. Même Harold, malgré son ego, communiquait à le ressentir. Mais il n'était pas prêt à capituler. Pas encore. Harold feuilletait SES cartes de questions, cherchant un angle pour reprendre le décis. Passons à la vitesse supérieure. L'enquêteur avec une fausse jovialite, son sourire cachant un point de frustration. Vous êtes connu pour vos proverbes orientaux, mais avez-vous déjà exploré la philosophie occidentale? Il n'y laisse pas Bruce répondre tout de suite. Prenons Descartes, par exemple. Vous connaissez cogito ergo sum? Harold pensait avoir trouvé un terrain au Bruce serrate ou de son élément. Après tout, un acteur d'arts martiaux, même charismatique, n'y pouvait pas voler avec un érudit comme lui sur le terrain de la philosophie européenne. Bruce hocha la tête, imperturbable. Je pense, donc je suis, répondit-il comment. Harold haussa un sourcil, surprise, mais il enchaîna rapidement. Et quand il dit que illumination, c'est l'émergence de l'homme de son immaturité auto-imposée. Tu en pensez-vous? Harold s'attendait à ce que Bruce hésite. Peut-être bret a wheel en réponse vague. Mais Bruce, sans perdre son calme, répondit. Con raison, mais la connaissance n'y suffit pas. Ce que est dangereux, c'est quand l'intellect devient arrogance. Quand quelqu'un pense qu'il a tout compris du monde juste parce qu'il sait quelque chose.
Unfree son parcours la salle. So any tape pa an attack direct, mais tout le monde, why compris Harold. Compris l'illusion. Bruce venait de retourner la question contre Louis. Avec une élégance que northeast laissait aucune place à la riposte. Harold prit engorgido, un geste tuael utilisate rarement. Signa tuael etate destabilize. Melanie, dawn les coulisses, grafana frenetiquement. Intellect versus arrogance. El murmura à Joe. I'll vine to metre Harold face, à Louis meme sans meme house lutan. Harold tenta de reprendre, le control. Alors, vous lyses con et de card entrée, du lekens en nunchaku. Lankatiel, un rire forced on la voix. Bruce sur légèrement, sans mordre à Elhaim Khan. J'ai étudié la psychologie à l'Université de Washington. Répondit-il. J'ai passé des dans les bibliothèques. J'avais incarné OG nates mes pensées pendant l'entraînement. Cette révélation prit tout le monde par surprise. Why compris Melanie, qu'avait pourtant prepare les fiches de l'interview. Elle n'avait pas vu beaucoup d'informations sur le parcours académique de Bruce. Joe, à côté d'elle, Lisa chaper un sifflement discret. Ce mec est une encyclopédie ambulante. Harold, sentant tuail per date du terrain, chan hea de tactique. Parlant science, alors, la physique, par exemple. Ce n'est pas vraiment le domaine d'acteurs, I? Il pense avoir trouvé un point faible. Mais Bruce répondit sans hésiter. Newton a dit chu un objet en mouvement reste en mouvement. C'est chaque coup que j'ai port. Mais il a aussi dit que chaque action en réaction égale et opposée. C'est pourquoi j'ai entraîné mon esprit à répondre, pas à réagir. Un pause. Pousse Bruce ainsi pencha légèrement en avant, son regard piquant. G, n'y sépare pas le corps et l'esprit comme certains le font. Les arts martiaux, c'est la science du corps. La philosophie, c'est le langage de l'esprit. J'ai fait just la traduction entre les deux. Le silence que suivit était presque sacre. Le public, captive, semblait retenir son souffle. Harold remuait sur son siege, son assurance ébranlée. SES questions de habitude de armes affûtées. Devenait de tremplins pour les réponses de Bruce. Chaque émotif de ces derniers semblait allumer un étincelle dans la salle. Melanie, backstage, murmura à Joe. C'est comme regarde un maître joueur et UXXX. Harold n'a aucune chance. Joe acquiesca. Ce n'est pas un interview. C'est un lecken. Bruce continua. Essaye voix toujours posé mais empreinte d'une autorite naturelle. Les arts martiaux n'y sont pas seulement une question de force physique. ILS parlant de connexion. Avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Harold, pour la première fois, semble écouter vraiment. SES cartes de questions, chuil manipulate nerveusement, restain and utilizes. Bruce venait de transformer l'interview en une conversation. E.T. Harold, malgré lui, était entraîné dans le courant. E.T. voilà les aimes. L'histoire incroyable de l'interview où Bruce Lee transforme une tentative d'humiliation en un lecken de vie inoubliable. Ce jour-là, en 1971, Harold Jennings pensait pouvoir ridiculiser un simple acteur. Mais il découvert un homme qui incarnait la force, la sagesse, et el humiliate comme personne d'autre. Bruce Lee nous a que la véritable puissance n'y réside pas dans les cris ou les coups, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même. Même face à l'adversaire. Alors, tu en pensez-vous? Avez-vous déjà vu l'arrogance essayer retourner contre quelqu'un de cette manière? ETSI vous idées à la place de Bruce. Comment auriez-vous réagi? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de stores inspirantes. n'oubliez pas de liker cette vidéo vous toucher. Comme Bruce a l'a dit. Soyez comme l'eau et mes aimes. À bientôt.